전 세계 한류 팬 수가 최초로 2억 명을 돌파했습니다. 2023 지구촌 한류연항에 따르면 2023년 12월 기준 전 세계 한류 동호회원 수는 약 2억 2,500만 명을 기록했는데요. 지난해 가장 큰 증가세를 보인 대륙은 미주 지역입니다. 특히 멕시코에서 한류 팬 성장률이 기록적으로 늘어나며 미주 지역은 전년 대비 한류 팬 수가 80% 증가했습니다. 전 세계 한류 동호회 열풍은 단연 K-팝과 K-드라마 기반입니다. K-팝과 드라마의 성공의 비결은 한국적 서사를 토대로 하는 한국 문화와 희망, 사랑, 가족 등을 다루는 콘텐츠로부터 공감과 희망을 얻을 수 있다는 점이 주요인으로 분석되고 있죠. 특히 눈에 띄는 것은 인도의 변화입니다. 인도는 한 공간에서도 어디를 바라보느냐에 따라 천차만별, 각양각색의 문화를 경험한다고 할 정도로 모든 세기와 문화가 공존하는 곳입니다. 그럼에도 불구하고 영국이 인도를 무력으로 정복했지만 인도는 영국을 정신적으로 정복했다는 말이 있을 만큼 그들의 사상, 문화, 관념은 강인한 것으로 유명합니다. 어떤 서양 문화의 접근도 뚫지 못했던 인도의 한류가 스며드는 모습이 뚜렷해지자 수많은 문화 전문가들은 경악을 금치 못합니다. 인도인들은 한국 문화에 유독 깊은 애정을 보이고 있습니다. 인도의 대중 속으로 파고든 타국의 문화가 없었기 때문입니다. 문화 전문 매체 SB의 CTR 발행인 군직스라는 한류 이처럼 인도 대중 속으로 파고든 외국 문화는 없었다라는 기고문을 통해 인도 내에 스며든 한국 문화가 얼마나 큰 의미인지 조명하기도 했습니다. 그녀의 기고문을 보면 인도 소녀들을 인터뷰한 내용이 있습니다. 한국은 우리의 탈출구입니다. 한국 문화 속엔 인도에서 느낄 수 없는 무언가가 있습니다. 한국 문화의 모든 것을 사랑하는 이유입니다. 한국에 가서 직접 보고 느끼고 싶어요. 화면에서만 보던 곳들을 거닐며 한국 음식도 먹고 한국을 알고 싶죠. 군직스라는 2000년대 초반만 해도 인도인들이 한국을 성형 관광지 정도로 여겼을 뿐이지만 최근 10년간 한국에 대한 인식이 완전히 뒤바뀌었다고 전합니다. 인도인들이 전례 없을 정도로 한류에 매료됐기 때문입니다. 이를 반영하듯 인도 교육부는 한국어를 제2외국어로 채택했고 약 3년이 흐른 지금 한국어는 인도에서 가장 빠른 속도로 성장한 외국어로 자리매김했습니다. 물론 한국어 열풍은 음악, 드라마, 음식 등 인도를 사로잡은 한류에 기인하는 바가 매우 크죠. 인도의 한류 열풍은 2000년대 초반 새싹을 틔웠습니다. 반군이 인도 마니푸르주에서 힌디어 영화 상영을 금지한 것이 시초였죠. 반군은 힌디어 콘텐츠가 그들의 문화유산을 망치고 있다고 생각해 이 같은 조치를 취했고 이로 인해 아시아권 영화, 특히 한국 영화가 대체제로 급부상하면서 한국 영화에 빠져들게 됩니다. 인도는 사랑의 불시착, 이상한 변호사 우영우 등 한국 작품을 특히 애청했습니다. 그리고 인도인들은 당연하게도 그 드라마 속 패션, 음식 문화를 꿈꾸게 되었죠. 최근 인도 방송에서는 한국은 어떻게 이를 이뤄냈는지와 어떤 교훈을 얻을 수 있을지에 대해 심층 방송을 기획해 방송했습니다. Origin stories are powerful. They tell us why we are the way we are. Humans, superheroes, villains, everyone has an origin story, as do nations. And today, we will tell you one. The origin story of a cultural mammoth called South Korea. Its creative rise came from its lowest point. After the Korean War of the 1950s, South Korea was emerging from abject poverty. But by the turn of the century, it had come a long way. It was going to become an electronic success story. That's when South Korea suffered a second blow. The economic crash of 1997. Seoul was forced to ask the IMF for a bailout, a loan of $60 billion. It is still known as the Day of National Humility. Collective sacrifices were made to pay off the debt. Ordinary citizens donated wedding rings to help the cause. This was an emotional low point. That's when Seoul made up its mind. It wanted to turn things around. South Korea needed national rebranding. So the government took cultural identity and turned it into an exportable commodity. And Hallyu was born. Hallyu refers to the Korean wave. The phenomenal growth of Korean pop culture, from K-pop to K-beauty, film to food. Today, culture is one of South Korea's largest exports. It has helped the nation become Asia's fourth biggest economy and cemented its credentials as a cultural superpower. So how did South Korea pull this off? Are there lessons for other countries here? That's what we'll discuss tonight, but first a primer on Korean pop culture. Gen Alpha may cringe at this, but for late millennials, this was an iconic moment. Gangnam Style. This earworm of a song wriggled its way across the world, making history as the first YouTube video with 1 billion views, leaving its viewers galloping and asking for more.
this breakthrough smoothened the road for K-pop, or Korean pop music. And today this industry is massive. Bands like BTS and Blackpink have conquered the world. BTS reportedly adds about $4 billion to the South Korean economy every year. K-pop is practically the biggest part of South Korean content industry, which hit a record high in 2021. It was worth $12.4 billion. It dwarfed earnings from home appliances and vehicles, something South Korea was once popular for. But things do not end with K-pop. Korean dramas and films are big business as well. 4 years ago, Parasite won an Oscar. 3 years ago, Squid Game became the most watched show on Netflix. Now, Korean gold rush has arrived. Netflix is investing $2.5 billion in South Korean projects. Disney and Apple TV are commissioning more Korean shows, so everyone wants a piece. And especially when it comes to Korean food. Korean cuisine is penetrating global markets. It is worth $77 billion. Meanwhile, K-beauty is the latest rage. Hordes of tourists are flocking to South Korea to buy cosmetics like snail mucin and face masks. The K-beauty market is expected to be worth $18 billion by 2030. South Korean culture is a big hit, but how did the country do it? Through a near-perfect marriage between public and private effort. You see, after the IMF crisis, the then Korean president threw money at the content industry. This laid its foundation. So credit where it's due. But just as the government pushed funding, private players stepped in. They poured billions of dollars into creative industries, and this boosted the industry. Of course, like most relationships, this one hasn't always been hunky-dory, like in the 2010s, when a conservative government was in power. It blacklisted singers, actors and writers and deprived many big names of funding. But in most cases, the government takes a backseat. It provides loans, tax breaks and investment, while private players get the creative control. And now the Korean wave shows no signs of stopping. Many say the next big thing is literature. There is growing demand to learn the Korean language. Language courses are seeing a rise in enrollments from overseas. South Korea wants to tap into this too. It wants to export stories, share them with the world, which makes us wonder, don't we all? Every nation has powerful stories. Most nations would want to share them. The key is to figure out how. As they say, heroes are made by the path they choose, not the powers they're graced with. 인도는 최근 인구가 14억 명을 돌파해 중국을 제치고 인구 대국 1위로 올라섰고, 지난해 GDP는 식민 지배를 했던 영국을 제치고 세계 5위에 오르며 강대국으로 떠오르고 있습니다. 인도에서 한류 확산은 한국어에 대한 수요로 이어지고, 한국어 습득은 다시 한국 일반에 대한 관심으로 연결되는데요. 한국어 교육으로 인해 한국의 국가 브랜드가 더욱 굳건해지길 바라며 오늘 준비한 소식 마치겠습니다. 여러분의 소중한 의견을 남겨주세요. 바쁘시더라도 구독과 좋아요 부탁드립니다. 지금까지 단골이시였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.